Good morning. Buenos días. Afternoon. Buenas tardes. Buenas noches. I may be in the movie capital of the world, Estamos posiblemente en la capital del cine del mundo, pero el cine se vive allá donde ustedes van, al cine o en su casa para compartir historias. Y hoy, eso es lo que celebramos. Gracias a los miembros que votan de la Academia, son cineastas, sin duda, pero también amantes del cine, que quieren compartir el cine que más les gusta. Espero que ustedes hagan lo mismo con sus amigos y con su familia. Y ha llegado el momento. Los amantes del cine se unen. Vamos a ver a nuestros presentadores Leslie Jordan y Tracy Ellis Ross. Estoy emocionado de estar vestido, pero estar vestido así. Bueno, venga, vamos a los Oscars, Tracy. ¿A qué hora me recoges? Leslie, creo que no te has leído el documento. Es que los Oscars no son hoy. Son el 27 de marzo. Y esta mañana lo que vamos a hacer va a ser anunciar quiénes son los nominados. Esto me pasa siempre. No sé ni qué día es, ni qué mes es. Pero si no son los Oscars, ¿por qué vas vestida tan bien? This is my workout outfit, Leslie. I just threw this on to go to cycling class in an hour. Así voy a clase de ciclismo dentro de una hora. This year's Oscars theme is Movie Lovers Unite, and during this next half hour, we will be joined by some very special movie lovers across the country to help us announce some of the nominees. Are you ready, Leslie? Leslie, ¿estás listo? Claro que sí, pero vamos a ver. Este traje no está bien para anunciar los nominados a los Oscar. Nominees in most categories are nominados a los Oscar en la mayoría de las categorías son elegidos por miembros de sus ramas respectivas, pero los nominados a la mejor película están elegidos por todos los miembros de la Academia. Si seguís con nosotros, sabréis cómo vosotros, los seguidores, podréis votar por vuestra película favorita. Ahora ya sí que estoy listo. Me encanta, sí. Tradicional, como siempre. Bueno, vamos a ver las nominadas a la mejor actriz de reparto. Jessie Buckley in The Lost Daughter. Por La hija oscura. Ariana DeBose in West Side Story. Judi Dench in Judi Dench Belfast. por Belfast. Kirsten Dunst in Power of the Dog. Por El poder del perro. And Ingenue Ellis in King Richard. Ellis por El método Williams. My turn. Me toca. Here are the nominees. Estos son los nominados costume design. Al mejor diseño de vestuario. Cruella. Cyrano. Dune. Nightmare Alley. El callejón de las almas perdidas y West Side Story. I'm a little hurt my costume wasn't nominated again. Vaya, pues no han nominado mi traje otra vez, a lo mejor el año que viene. Vamos a ver quiénes son los nominados al mejor sonido. Belfast. Dune. No Time to Die. Sin tiempo para morir. Power of the Dog. El poder del perro. And West Side Story. Y West Side Story. As part of our movie lovers uniting Y como across the parte de que country, todos los let's go amantes to del cine Troy, se unen en todo el Michigan. país, vamos a Joining Detroit, a us are Michigan. 11 Con healthcare nosotros professionals tenemos a from 11 Beaumont profesionales sanitarios Hospitals. del Hospital Reading the Beaumont. nominees is physician's Y assistant para leer a and los fellow nominados, movie lover, tenemos a un amante del cine, Shantia Bobo Harden, who loves the movie Girl Trip. Shantia, over to you. Te damos paso. Thank you, Tracy. Muchas gracias, Tracy. Here are the nominees Estos son for Achievement los in nominados Music, Original Score. A la mejor banda sonora Don't Look original. Up. No mires arriba. Dune. Encanto. Parallel Mothers. Madres Paralelas. And The Power of the Dog. Y El poder del perro. Thank you so much, Shantia. Muchas gracias, Shantia. And thank you to all the Y healthcare gracias workers a at todos los Beaumont trabajadores and all sanitarios de across the Beaumont country y de who todo do el país so much que for estáis all of haciendo us. Thank tantísimo you. por todos nosotros. Gracias. Leslie, Leslie, wait. Is that espera. an official Oscar pendant? And if so, ¿Eso why es un did I Oscar get de one? verdad? Si te lo han dado, ¿por qué no me han dado From your Oscar uno? nominations Lo he pedido gift basket. prestado. Lo he cogido de la cesta de And regalos que now, tienen ahí. Adapted Bueno, vamos a ver ahora screenplay. The quiénes son nominees los are nominados al mejor guión adaptado. Estos son los Coda, nominados. screenplay by Sean Coda. Hayter, Los sonidos del silencio. screenplay by
Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi, and Taka Masaoka, Dune, guión screenplay by de John Spates, Denis Villeneuve, Denis and Villeneuve, Eric Roth. y Eric Roth. The Lost Daughter, written by Maggie Gyllenhaal. La hija oscura, Maggie Gyllenhaal. And The Power of the Dog, Y El written by poder del Jane perro, Campion. Jane Campion. Here are the Y nominees estos for son original los nominados screenplay. al mejor guión original. Belfast, written by Kenneth Branagh. Escrito por Kenneth Branagh. Don't Look Up, No mires arriba. screenplay by Adam Guión de McKay. Adam McKay. Story by Adam Historia de McKay Adam and McKay David Sirota. y David Sirota. King Richard, written by Zach El método Baylin. Williams, Zach Baylin. Licorice Pizza, Licorice written by Pizza, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. And The Worst Person in the World, Y La peor written persona by del mundo, Eskil escrita por Vogt Eskil and Vogt Joachim y Trier. Joachim Trier. Here are the nominees for Best Y estos son Animated los Short nominados Film. al mejor corto de animación. Affairs of the Art, Bestia, Bestia, Box Ballet, Box Ballet, Robin, Petirroja and The Windshield Wiper. y El Limpiaparabrisas. Another category for me. Otra categoría para mí. Back to back, Leslie again. I think they like Volvemos my con Leslie. announcer voice. Creo que les gusta la voz que Now, tengo para the anunciar. nominees for Bueno, Best pues Live los Action nominados Short Film. al mejor corto de acción en vivo. Oye, lo hacen muy bien. A la Cachu, Take A la and Cachu, Run, Take and Run, The Dress, The Dress, The Long Goodbye, The Long Goodbye, On My Mind, On My Mind and Please Hold. y Please Hold. It's so appropriate that I just announced animated short Está film muy and bien live que action short. haya anunciado el mejor corto I de am animación y el mejor animated. corto de acción en vivo And porque short. yo también estoy Oh, animado y Leslie. soy un poquito And now corto. here are the nominees for Ay, Leslie. performance Venga, estos by son an los actor nominados in a supporting al mejor role. actor de reparto. Karine Hines in Belfast. Karine Hines por Belfast, Troy Kotzer Kotzer in Coda. por Coda, Los Jesse sonidos del Plemons silencio, in The Power of the Jesse Dog. Plemons por El poder del perro, J.K. Simmons in J.K. Being Simons Ricardos. por Ser los Ricardo And Cody y Cody Smith-McPhee Smith in Power of the McPhee por El Dog. poder del perro. In just a few Y minutes, en we've unos got more minutos nominee nos quedan announcements más coming up, nominados que vamos including a those conocer, for incluyendo lead los actor nominados a and Mejor Actor, actress, Mejor director, Actriz, and Mejor Director o Best Picture. Directora y Mejor Película. How much fun is this? Well, this is the most fun I Esto es have muy ever had divertido, ¿verdad? at 5:25 in the Nunca me lo había morning. pasado mejor a las 5:20 de la mañana. De verdad. You can tell that Leslie and I are bristling. La We verdad are es que bristling with Leslie y yo diversity. estamos We are bringing a tope de diversity to these diversidad. announcements. Estamos I am trayendo Moderna. diversidad a este And I am anuncio. sparkling Pfizer. Leslie, are you voy boosted? Why, destellante. yes, Tracy, I'm sitting on a pillow. Además estoy aquí sentado en una almohada para subir un poquito más. Joining us is Tenemos another con movie nosotros, lover, tenemos a otro film amante enthusiast, del cine, Reese entusiasta del Feldman. cine. Reese, what's your Feldman. reaction to the nominees Reese, for supporting ¿cómo actress? reaccionas Tell a, us everything. a estos nominados, a las nominadas a Mejor Actriz? This is such a de stacked reparto? category. Es I una love it so categoría much. tremenda. Jessie Buckley Me for The encanta Lost Jessie Daughter. Buckley. I really de loved her, and I'm thinking of ending things, so I'm La hija really oscura. excited that she's getting recognized for Me this. encanta que se reconozca Although el Olivia papel que Colman's ha getting hecho. a lot of Aunque praise for her performance in this Olivia movie, Colman ha hecho it's Jessie Buckley who helps move the gran story forward trabajo, from the past. pero Jessie So Buckley she's just incredible. lo ha hecho fenomenal. Ariana Creo que está DeBose, hearing her name announced increíble. really just Ariana made me DeBose smile. también Simply me ha put, hecho she's sonreír. perfect as Anita Creo in que West está Side Story. perfecta And for a en West Side character that's Story. already won Rita Moreno an Oscar 60 years prior, Y it's just so incredible to para me un that she was able to personaje que ya step ganó into el this Oscar, role Rita and just Marino, make hace it 60 entirely años, her me own. parece que Dame Judi se ha Dench apropiado for perfectamente. Belfast, Y Judi Dench, seven-time Belfast, Oscar nominee, 7 already veces won nominada a los Oscar. back in '98 for Shakespeare in Love. Ya She's ganó en just el so 98 por dialed in Shakespeare throughout in this Love. entire film and just plays Está great maravillosa off en of toda la Kieran Hines. película. And I'm kind of excited to see her maybe get a second win. A lo mejor Kirsten gana por Dunst segunda vez. for The Power of the Kirsten Dog. Dunst por El This was poder one I del was perro. really hoping for. I mean, Esta sí that que lo piano esperaba. scene, gosh, Esa escena she del is such piano, a talent, de verdad. and I really Tiene hope this muchísimo is the role talento. that she's going to be remembered for Y moving creo que este es forward. el papel por el And que I se la va a think recordar the success of the siempre. movie
largely deals with how good she is. Y también and la película lastly, ensalza lo definitely buena not que least, es. Ingenue Ellis. Y She has been consistently amazing in estado every role that she's maravillosa been en in todos los for papeles en decades. los que ha estado And desde hace although she décadas. plays a supporting role in Y King aunque aquí, Richard, she really el does método feel like an Williams tenga un additional papel de lead next to reparto, Will Smith for just how much está al lado de power Will she Smith brings y to the transmite performance. So muchísima it was just a fuerza. great Por lo category. tanto, es una gran categoría. What's your take on the costume nominees or on my Y costume? sobre los nominados Yours al is vestuario fantastic, o sobre and it's mi the biggest vestuario, snub ¿qué here. It piensas? should have been El nominated. tuyo es But fantástico, yes, tendrías que estar Cruella, nominado, pero honestly, sí, a really Cruella, fun de surprise verdad, of a movie of una buena 2021, sorpresa de esta and película en obviously the 2021. costumes are such a focus. It's a Y el fashion vestuario es movie. maravilloso, es una The película de moda, en 70s definitiva. London just does so much for it, and every dress Nos habla de genuinely esa looks like it industria de deserves los to be at the Met 70. Gala. Cyrano, I'm a sucker for period pieces, and the fact that it takes place in 17th century France just feels like it was written for me. The formal wear, the military uniforms, the design of the plays, it's all just so good. El diseño de Dune, todo I es muy think, bueno. Y is sobre such a Dune, cool nomination creo que because es una nominación it's muy a chula sci-fi movie, porque and es una película que está muy it's bien. really tough to submerge a viewer in Pero the es reality difícil sumergirte en esa of the film, realidad, en la realidad and de la because of the película. costuming, it kind of grounds us in this futuristic Pero reality. gracias It's a advanced ese yet vestuario familiar. nos la hace más Nightmare real y Alley, más familiar. I really Y liked el Callejón de las Almas that. Perdidas me ha gustado mucho, de verdad. It has just so many different settings. The Tiene carnival muchos scenes are escenarios great, and distintos. the La escena costuming del that carnaval is está muy wonderful, bien. and the worlds that El Guillermo del vestuario Toro crafts. está muy bien. Está The hecho de una costumes forma muy absolutely match artesanal. it, and the whole look Y of el the film is vestuario wonderful. encaja And perfectamente. lastly, Y toda la West película es Side maravillosa. Y Story. por último, West Side Story. This film, Esta 60 película, years prior, has already won an hace Oscar 60 for años costume ya design, and I ganó un really Oscar al wouldn't be mejor diseño de surprised vestuario. if Por lo it tanto, no me wins sorprendería, again. no me sorprendería que The volviera a ganar. costumes, the color, the attention to Los detail, and the way that trajes, el each color, la costume kind atención, of el speaks detalle. to the characters Cada as vestuario individuals. habla por el It's really personaje, just por cada persona. one of the many reasons Y es una why de I las love muchas that razones movie por las so que me ha much this encantado year. tanto la película este año. What categories are you most excited to see coming up? ¿Qué categorías Oh, I've been dying to see quieres ver? who's going to get nominated for Bueno, me Best gustaría Picture. ver That's what cuáles I've son las been mejores waiting the whole películas. year Es for. por lo que llevo esperando todo el año, en realidad. And do you see any trends? Do you ¿Ves see alguna any tendencia? trends developing? ¿Ves alguna Anything tendencia que se that esté creando? you can give us, Algo cue us into? que nos I don't know. I que nos feel puedas like it's too mencionar. early to No say. sé, creo que I es muy really pronto. love who's been No hace nada. nominated, Me but encanta quiénes han nominado hasta ahora. I'm interested to see, I Pero guess, lo que me also interesa ver, Best Film bueno, Editing. That's one también that el I mejor always montaje. love to look out Es for, uno que and me I'm always encanta, es una interested to categoría have que the siempre me Academy encanta ver. voters decide. a los miembros de So la Academia that's decidir definitely en esa another one that categoría. I'm kind of really looking Por lo forward tanto, to. es una que estoy deseando conocer también. Well, thank you so much, Reese. It's Muchísimas really been gracias. fun hearing you. your take on all of Ha this, sido un and we'll placer be que estés con checking back in nosotros. with you later. Y luego volvemos a hablar, si quieres. Sounds great. Me parece perfecto. So, Leslie, how's it feeling on your Leslie, side? y bueno, Feeling good. ¿cómo lo llevas? Yeah? Bien, Yeah. estoy bien. Sí, sí. Seems so rushed. Hearing your name announced this morning is a moment Hoy, esta each mañana, nominee will never es un forget. momento Not que los that I would nominados know what an no lo Oscar olvidarán nomination nunca. is like, but a No boy es que yo can sepa cómo dream. es que te Oh, nominan, Leslie and a girl cómo can es que te dream nominen too. a los For Oscars. those hunker-downers Yo just tampoco joining lo us, sé. good Pero morning. a los que Good se acaban de morning. levantar, And for buenos those días, who have been buenos días. watching, Y los que ya nos welcome back. han estado All viendo, right. bienvenidos Now otra it vez. is time for Es the el rest momento of the Oscar de conocer nomination el resto de announcements, nominados a including los the big Oscar, one incluyendo at the la gran end for Big categoría Picture. al final, la mejor Here película. are the nominees for Estos son los achievement in nominados film editing. al mejor montaje. Don't Look Up, No mires arriba, Dune, Dune, King Richard, El método Williams, The Power of the Dog, El poder del perro and Tick Tick Boom. y Tic Tic Boom. Why, Leslie, Pero Leslie, don't you look beautiful? pero si estás precioso. Well, thank you, Tracy. you're Now Gracias, Tracy. I get to announce Es que everyone up voy for a achievement in anunciar makeup and cuáles son los hairstyling. nominados al mejor None of whom maquillaje showed y up at my peluquería. house this morning. I did this Ninguno de all ellos ha pasado myself. esta You mañana did? por mi casa. Esto lo he hecho yo solito. ¿De Now verdad? here are the nominees. Pues claro que sí. Estos son los nominados. Coming to America. El rey de Cruella. Zamunda, Cruella, Dune. Dune, The Eyes of Tammy Faye. Los ojos de Tammy Faye And House of Gucci. y La casa Gucci.
And now it is time to meet a huge movie fan coming to us from Tampa. A un gran aficionado de las películas desde Tampa. Well, to me, everyone gran is fan oh, Leslie. Y un gran tío. He Para mí is todos a son grandes. WWE superstar who established the de la award-winning Thaddeus M. Bullard Academy at Sly Middle Magnet School. The Academy's mission is to serve economically disadvantaged students by providing them with a first-class education and creating a wonderful culture of positivity. Incluyendo Here una cultura de is Titus positividad. O'Neill. Aquí tenemos a Tyrus O'Neill. Thanks, Tracy and Leslie. Gracias, Tracy. To Gracias, read the names of the Para leer nominees los in nombres this de los next category nominados is en a esta fellow movie categoría lover, 8th grade track star, high tenemos honor roll también student Courtney a una Anderson, estudiante de who octavo loves curso, the Courtney entire Anderson, a la Twilight que le movie series. encantan todas Courtney, las take it películas away. de Crepúsculo. Here are the nominees for Estos the son los best nominados animated feature film. A la mejor película de animación. Encanto, Encanto, Flea, Flea, Luca, The Mitchells vs. the Machine, Los Mitchell contra las máquinas and Raya and the Lost Dragon. y Raya y el último dragón. Well done! Bien hecho. Yay. So thanks to Titus, Courtney, and all those amazing students for Gracias a joining vosotros us. y a esos maravillosos And now, estudiantes por here are the estar con nominees nosotros. Y for ahora estos son los Achievement in nominados Music Original Song. a la mejor canción original. Be Alive from King Richard. Be Alive, del método Williams. Dos oruguitas. Dos from oruguitas Encanto. de Encanto. Down to Joy from Down to Belfast. Joy de Belfast. No Time to Die from No Time No to Time Die. to Die de Sin Tiempo para Morir. And Somehow You Do Somehow from You Do 4 Good Days. de 4 días. The category is Best Documentary Short. La Oh, you're categoría making me a do the mejor short category corto again. documental. I Otra didn't vez do me it. It toca un wasn't corto. me. Was you, No he sido was yo. you. Ha sido Here are the tú. nominees for Best Documentary Estos son los Short nominados al mejor corto subject. documental. Audible, Audible, Lead Me Home, Lead The Me Home, Queen of Basketball, The Queen of Basketball, 3 Songs for Ben Azir, 3 Songs for and When We Benazir Were Bullies. y Cuando éramos acosadores. And now here are the ahora nominees estos for son los Best nominados Documentary Feature. Al mejor Ascension, documental. Ascension, Attica, Attica, Flea, Flea, Summer of Soul, or When the Revolution Could Not Be Televised, Summer of Soul and Writing with Fire. y Escribiendo con Fuego. Joining us from Times Y Square ahora desde are New Times York's Square bravest members of the Fire Department of New tenemos York. a los At the bomberos más microphone valientes de is Nueva York y fellow al movie fan micrófono Lieutenant tenemos Thomas Carrera, whose al favorite teniente movie is Thomas Carrera. Goodfellas. Thank you, Leslie and Tracy. Gracias, Coming Leslie, to you live Tracy. from Times Square. Here Los are the saludamos desde nominees Times Square y for estos son los achievement nominados in visual effects. a los mejores efectos The envelope, visuales. please. El sobre, por favor. Dune, Dune, Free Guy, Free Guy, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, Shang-Chi and the Legend of the Shang-Chi Ten Rings, y la leyenda de los 10 anillos Spider-Man, y Spider-Man No Way Home. No Way Home. Thank you so much to all the Muchas gracias a firefighters, todos paramedics, los and bomberos, EMTs for all that you personal de do. emergencias, I por wave todo lo que every hacéis. time you drive Os by. saludo I say siempre que hello, pasáis con el camión. firefighters. Digo, I hola, really do. bomberos. De verdad que Next lo hago. up, the nominees for Vamos a pasar a achievement los in nominados cinematography. A la mejor Dune. dirección de fotografía. Dune, Nightmare Alley, El Callejón The de las Power Almas of the Perdidas, Dog. El Poder del Perro, The Tragedy of Macbeth, La Tragedia de Macbeth and West Side y Story. West Side Story. And now, here are Y the ahora, nominees estos son for los achievement nominados in production design. Al mejor diseño de producción. Dune, Dune, Nightmare Alley, El The Callejón Power de of las the Almas Dog, Perdidas, El Poder del The Perro, Tragedy of Macbeth, La Tragedia de Macbeth and West Side y Story. West Side Story. Oh my God, Leslie. Pero Leslie, Are you wearing something different again? otra Because cosa I'm distinta hunkered down doesn't mean I Claro que can't dress sí. up. es que me he puesto So here esto are the por si no me nominees lo puedo for volver a Best poner en otro momento. Estos son International los nominados Feature Film. a la mejor película Drive My internacional. Car, Drive My Car, Japan. de Japón, Flea, Flea, Denmark. de Dinamarca, The Hand of God, Italy. Fue la mano de Dios, Italia, Luana, A Yak in the Classroom, Lunana, A Jack in the Bhutan. Classroom, de Bután, And the worst person in the y la world, peor persona del Norway. mundo, Leslie, you Noruega. keep stealing all my lines. Leslie. There's one Me for sigues you. robando Okay, las thanks. frases. Let's Esa era tuya. head
to Ira Aldrich Theater at Howard University in Washington, D.C., where we have a special presenter. Felicia Rashad is Dean of the Chadwick A. Boseman College of Fine Arts and joins us with some of her students. Hello. Hola. Hello, and thank you, Leslie and Tracy, all of our students here. I'm so inspired by Chadwick Boseman, a Howard grad who was so committed to this university. And as you know, Chadwick was nominated last year for Best Actor, and we are so honored to announce the nominees in this category. Speaking on behalf of the students who are with us today is a senior who's receiving his BFA in acting, John Woods III. The nominees for performance by an actor in a leading role are Javier Bardem being the Ricardos, Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog, Andrew Garfield in Tick, Tick, Boom, Will Smith in King Richard, por el método and Williams, Denzel Washington y Denzel in The Washington Tragedy of Macbeth. por la tragedia de Macbeth. Sí. Sí. Well done, beautiful. Bien hecho, Thank you, Felicia precioso. and John, Gracias, and all Felicia, of the students John, y a who todos los joined us estudiantes que today. estaban And hoy ahí now, con nosotros. the Y nominees ahora, for performance by an actress las in a nominadas leading role. a la mejor actriz principal Jessica Chastain, Jessica in The Chastain Eyes of por Tammy Los ojos de Faye. Tammy Faye, Olivia Colman in The Lost Daughter. por La hija oscura, Penélope Cruz Penélope in Cruz Parallel por Mothers. Madres Paralelas, Nicole Kidman Nicole in Being Kidman the Ricardos. por Ser los Ricardo And Kristen Stewart y Kristen in Stewart Spencer. por Spencer. Just two more categories left. Nos quedan dos This is so categorías. exciting. Qué emoción. The first is for La achievement primera in directing, es a la and the mejor dirección. nominees are Y los nominados son Kenneth Branagh, Kenneth Belfast, Branagh por Belfast, Ryusuke Hamaguchi, Drive My Ryusuke Car. Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson, Paul Licorice Thomas Anderson Pizza, por Licorice Pizza, Jane Campion, Jane Campion Power of the por El Dog. poder del perro and Steven Spielberg, y Steven West Side Spielberg por Story. West Side Story. And finally, the Y por big último, one. Here are the nominees for aquí Best vienen los nominados Picture. a la mejor película. Belfast, Belfast, Laura Berwick, Laura Kenneth Barwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacic, Becca and Kovacic Tamar Thomas, y Tamar producers. Thomas, Coda, productores. Coda, Philippe de los Rousselet, productores Philippe Rousselet, Fabrice Giafami, Giafami and Patrick Wachsberger, y Patrick producer. Wachsberger. Producers. Don't Look Up, No mires Adam arriba, McKay and de los Kevin productores Messick, Adam McKay y producers. Kevin Messick. Drive My Car, Drive My Car, Teruhisa Yamamoto, del productor producer. Tarahisa Yamamoto. Dune, Dune, Mary de los Parrott, productores Mary Parrott, Denis Villeneuve, Denis Villeneuve and Cale y Boiter, Cale Boiter. producers. King Richard, Tim El White, método Williams, de Trevor los productores White, Tim White, and Will Trevor White Smith, y Will producers. Smith. Licorice Pizza, Licorice Sarah Pizza, Murphy, de los productores Sarah Adam Murphy, Sumner, Adam Sumner and Paul Thomas y Paul Anderson, Thomas Anderson. producers. Nightmare Alley, El Guillermo del Callejón de las Almas Toro, Perdidas, de los J. productores Miles Guillermo del Dale, Toro, and Bradley J. Miles Cooper, Day y Bradley Cooper. producers. The Power of the Dog, El poder del perro, de Jane los productores Campion, Jane Campion, Tanya Segachian, Emil Sherman, Emil Ian Sherman, Canning, Ian and Canning Roger Frappier, y producers. Roger Frappier. And West Side Y Story, West Side Story, de Steven los productores Spielberg Steven and Spielberg Christy y McCosco Christy Krieger, McCosco Krieger. producers. 10 great Best Picture 10 nominees. maravillosas películas Everybody, nominadas a please la make mejor sure to película. watch the Oscars on March Tenéis que estar 27th on el 27 de marzo en la ABC ABC and go para to ver los Oscars y oscars.org entrar to en learn how you can vote to get your oscars.org para ver favorite cómo podéis movie votar, and movie moment para ver cuál es featured vuestra mejor on this película y year's vuestro Oscar mejor momento de telecast. película It was so exciting de este to wake año. up with Ha you, sido un Tracy. placer I can't levantarme wait for contigo, Oscar Tracy. night. You're the Estoy deseando que best, llegue la noche de los Leslie. Oscars. Oh, what a Ha sido el treat you are. mejor, And the Leslie. best part, you're Y already lo mejor dressed. es que ya vas vestido. And now let's hear from professional. Bring in Reese. Reese Feldman, if you are ready for us. Luis, no sé si estás listo. We can go through the Best Picture nominees because we are dying to hear Podemos from you. ver
lo que opinas de las nominadas a la mejor excited about every picture that's nominated. This is exactly what I wanted to hear. To start off, Kenneth Branagh's Belfast. It's such a deeply personal film, and it reads through every shot in the movie. And he angles it through the lens of like adolescence, and it really just paints this really sweet portrait of a family in an otherwise tumultuous time in Northern Ireland's history. Coda. I really love when incredibly charming films like this one get recognized by the Academy. Also, while Sound of Metal was a solid stepping point for the deaf community's representation in film, Coda really drives home the point that these stories need to be told and need to get made, and it's easily one of my favorites from the year. If you haven't seen it, definitely watch it. Don't look up. Another one where I really just love when comedies get recognized by the Academy, and of course when the movie's headlined by Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, you know it's going to be good. And while the comedic bits are awesome, I really do love those introspective, dramatic beats like the final dinner scene. Just wonderful. Drive My Car. This is one that I'm grinning ear to ear because of this nomination. The Japanese film industry has always been and remains to be such a powerhouse of cinema. And out of all the movies I've seen this year, it's definitely the most atmospheric. And it's 3-hour runtime, although long. It's just every shot in it, you could just tell it's nothing short of perfect. I am very excited that I'm alive at the same time as Denis Villeneuve, just because he is such an ambitious filmmaker, and every one of his films is just a masterpiece. He just churns out hit after hit. And Dune, he just effectively brings this amazing story right off the page, and it translates perfectly onto the screen. When I first heard that they were doing a Venus Williams and Serena Williams biopic, I thought it was going to be the normal route. But when I watched King Richard, I was so pleasantly surprised it was from the perspective of their father, and it was such a brilliant choice that 100% works. It's just like a really great biopic with a particularly interesting glance into a brief time before we knew who they were. Now, Paul Thomas Anderson is, he's always great, and Licorice Pizza is nothing short of great, and I really love the fact that not only is it a coming-of-age movie, but that he cast 2 new actors as the leads, and their acting doesn't read as inexperienced at all, but instead reads as raw and genuine, and it just works for the movie. Now this next one, I'm a big fan of the original. Nightmare Alley from 1947 with Tyrone Power is great. So when I heard that they were remaking it, I was a little nervous, but of course Guillermo del Toro is just a genius, and he adds his own creativity to the film, and I guess his expertise on horror really helped this thriller just go over the top and be so good. Jane Campion, I love all of her work, but I really feel like this is her magnum opus. She combines the aesthetic beauty of a John Ford Western in Power of the Dog with this deeply intimate look into like the interesting power dynamics of a family, from the pawn scene to the rope scene. It's all just so good. And then lastly, but definitely not least, West Side Story. It's such a great movie. Steven Spielberg is obviously one of the best directors to ever live, and he takes on such a familiar story, but adds so much of his own flair to it, and it just works in the best way possible. He makes the story his own, and it's easily one of my favorites from this past year. This has been so much fun. They should put us in a sitcom remake. Oh, I agree. I can see it now. The Really Odd Couple. Oh my God. Leslie, can you imagine the wardrobe budget? We would look amazing. How about we make a buddy cop movie? He's the small-time sheriff. Una película del poli bueno y el poli malo. She's the tough-talking cop from the wild streets of Beverly Hills. Oh my gosh, I can smell it. I smell Oscar 2023. Until then, everybody, thank you for joining us, and congratulations to all of the nominees. Make sure to watch this year's Academy Awards on Sunday, March 27th on ABC, and what a treat to spend this early morning with you. Thank you. Thank you. Gracias. Leslie, I can't wait for us to reunite. Estoy deseando volver, que nos volvamos a unir. Yo también.